Okay, so today we'll be learning about indefinite pronomen, that is indefinite pronouns, man, jemand, and niemand. You might have learned these already, or we have already used them in a lot of sentences. Let's see what they actually mean. Man means one. There's a different man as well, capital M-A-N-N man, which means a male or husband. This is man, man, which means one. It is usually used when talking about people, one, someone, or one. One says this, one does this. Man is in a nominative case. In accusative, we can also use it as einen, and in dative, we use it as einem. For example, man darf hier nicht rauchen. Over here, man means one should not or may not smoke over here. One over here means man. Wenn man Peter trifft, grüßt einen nie. When one means Peter. When one smokes, or here one is not allowed to smoke. Man means one, and it is referring to people in general, or at times it can also refer to a certain people of a category, of a town, of a country. The next indefinite pronomen is jemand. Jemand means somebody or someone. Jemand is similar to irgendjemand. Irgendjemand is somebody or someone, and irgendwann is not irgendjemand. Jemand is used in nominative case. In accusative case, it gets an ending en. We can have that ending en, or we cannot have that ending. It is our choice. Jemandem or jemand is in the dative case. Jemand means somebody or someone. Ich kenne jemanden in Deutschland. I know someone in Germany. Jemand hat mein Geld gestohlen. Someone has stolen my money. Someone, somebody. It is referring to anybody or any person, and it is not someone in particular all the time. Whereas in case of man, we are referring to a certain place or to a certain category of people. Jemand could be anyone, like for somebody it could be any somebody, and or it could also be a specific someone. And jemand is the synonym to irgendjemand, which means somebody or someone as well. It is not irgendwann, which means anywhere. The last one is niemand, or nobody. Like jemand, niemand is also not combined with a noun. Niemand is the negative of jemand. Jemand meant somebody. Niemand means nobody. Again, similar to jemand, in nominative case we have niemand. In accusative, it can either be niemand or niemanden. And in the dative case, it could be niemand or niemandem. Okay, for example, niemand ist da. Ich habe niemanden gesehen. No one is there. I have not seen anyone. Okay, these are the indefinite pronouns. I hope it is clear. I wanted to form one sentence on man, one on jemand, and one on niemand quickly in 2 minutes, and then we'll move forward to the next grammar topic.
Can I say? Yes, please. Niemand klopfte an die Tür. Nobody knocked at the door. Mm-hmm. Say good. Uh, Jemand spielt uh, Fußball. Mm-hmm. And also for man, I need to make. Yeah, I have made for man also. Okay. Uh, Man can nicht sitzen here. Man kann hier nicht sitzen. Sitzen would go at the O- end, right? Okay. Yeah. And it is man. Arvind? Yeah, man, right? Yeah, man, not man. Oh, okay, man. Okay. Yes. Jemand war here for du sehen. Can you repeat? Jemand war here Uh-huh. for du sehen. I want to say someone was looking for you here. Okay, jemand war hier Here for du sehen. für du sehen. Yeah. Nein, nein. Jemand war dir suchen. Someone was searching for you. You can say that. Yeah. So how do I say that? Jemand war. Hier, dir Mm-hmm. suchen. I didn't get that. Fear suchen. Jemand war hier, dir suchen. Dir dative for du. Klar, Arvind? Why we use dear To whom are you see searching? To whom are you looking for? for What? me for Yeah, if you were looking for a thing, you would it would have been accusative. For whom are you Mhm. looking for? That is in dative. That's why there. Okay. Yeah. Ich treffe niemand gestern im Studio. Yeah. Sehr gut. My last sentence. Man kann es nicht essen. Man kann. Nicht essen. Some food. Yeah, yeah, sure. Sehr gut. Okay. Okay. We will wait for exam for to begin the next German topic. Till then, let's revise what we've learned till now. In the beginning, articles. Arvind, can you tell us what the bestimmte article are? Uh, der, die, das, Uh-huh. die, and then the, das, die in accusative. In dative, it is them, their, them, then, and in genitive, it is this, their, this, their. Yes. And what is the difference between bestimmte and unbestimmte article? Bestimmte is for the, and unbestimmt is for a and an. Yeah, sehr gut. Tanzil, can you tell us what unbestimmte articles are? Eine, ein, since it is for A and N, so there will be no plural form. Yes.
In accusative, einen is a mask, and for feminine it is eine und ein. For Mm-hmm. dative it is It's I einem, know better. Okay, not eine. I. Yeah, Yeah, I know. yeah, eine. For dative it is einem, einer und einem. Mm-hmm. For genitive it is eines, einer und eines. Yes, very good. Done. Uh, we also learned Adjektiv Endungen mit und ohne Artikel. Hmm. Arvind, what is Adjektiv Endungen mit Artikel? With der, die, das. Yes. When do we use Adjektiv Endungen mit Artikel? Und when do we use Adjektiv Endungen ohne Artikel? Hmm. Tanzil? There are two types with article in with article definitive and indefinitive. Yes. Yeah, my And No, she is question is in asking when do when we do we use use. mit article and when do we use on article? the sorry, I don't know. Mhm. No, When? Yes, Ivan? I forgot. Sorry. Okay. Adjective ending in mit article is adjective endings when we have article given in the sentence. And it is Okay. when we without articles is when we do not have any article in the sentence. Or when we wish to frame a sentence without the article. That's it. Oh, okay. And because we have two types of articles, definite and indefinite articles, we Yep. have categorized with articles as two tables, one for definite and one for indefinite. So that's it. The difference for using adjective ending and mit and on article is when there is an article, we use with articles, that is these two tables, and when there is no article in the given, we use on articles table. Okay. Okay? Yes. And how have we learned the adjective ending in table? How do we insert Uh, the article endings? gun rule. Yeah, very good. And what does the gun rule say? Uh, plural. For plural, it is always en, and for nominative, it ends with e for the remaining, Hmm. and accusative only en, and the remaining is e. Rest all are en. Yes. Or what is inside the table? It is E for adjective ending in mit bestimmter article. Okay? For adjective ending in mit bestimmter article, inside the gun we have E and outside the gun we have en. This is the gun rule. Adjective ending in mit unbestimmter article, there's a difference. And how do we learn these? Der, die, das. Yes, very good. There the das, then the das, and everything outside the gun is en. And as Tanzil said, because it is unbestimmter, because it means and there is no need of plural. Okay? Hmm. Yep. Yes. This adjective ending in mit article. Now adjective ending in own article. Yeah, there is no article, no there, the, does, the, oder, no, ein. Yep. Simple. And this table, how do we learn these tables? Yes, there was a small rule to learn this table, right? So that we do not have to by heart the whole table.
It is like normal pronoun table. Mm-hmm. Like, Like for masculine nominative, it is from there, and for feminine, it is e. yeah, very good. There, the, Yeah, thus, the, yeah, then, the, thus, the, them, yeah. there, them, then. Only for genitive, this becomes then. That's why it is Mm. en, er. Okay. And when do we insert an ending to the adjective? And when do we not insert an adjective ending? We did some exercise wherein we had given adjective endings to a certain adjectives, and there were a few sentences wherein we crossed the blank because there was no ending to that adjective. Why didn't we give any adjective ending in that case? Again, forgot. Okay. Adjective describes a noun. It adds some meaning to the noun, right? That's why Mm. we have adjectives and then we have adjective endings. But if there is no noun, there would be no adjective. If there is no noun after the adjective, there is no ending to the noun. How do we decide the adjective endings? We decide the adjective endings depending on the article of the noun Now, or depending on the noun itself. But if there is no noun after the adjective, there is no use of the ending. There is no point in adding any ending to the adjective. Okay, if the sentence ends with the adjective. Yeah, if the sentence ends with the adjective, or if Yes. the adjective is just anywhere in the sentence, but it is not describing any particular noun in general, then we do not have any adjective ending. Right. Okay. Yes. Then we learned prepositions, accusative and the dative prepositions. What are accusative prepositions? Oh, When we have these and words in a sentence, the sentence is always accusative. yes, but what are accusative prepositions? Did we learn these prepositions to understand if the sentence are accusative or dative? No, we learned these to add some meaning to the sentence. That's why we use the prepositions. How many prepositions Right. do we have in the accusative case? 6. Six. And we learned Edofug to memorize them. Yeah. Ja, entlang, durch, ohne, für, und gegen. We have star marked entlang because only entlang comes after the noun, right? And entlang is not used with the person. All the other prepositions come before the noun. Durch, diese, für, only entlang comes after the noun, right? Edofug are the prepositions for accusative case. For dative case, for dative case, we have Ausfahren mit bei zu nach Zeit gegenüber. 8 prepositions in the dative case and 6 prepositions in the accusative case. Similarly, as in accusative, we have one preposition in dative that is gegenüber, which comes after the noun. All other prepositions come before the noun. And if we add a preposition, any of these, what happens to the case of the noun following it? Dative. Yeah, it changes the dative case for the dative prepositions and accusative case in the accusative prepositions. Now,
Can we just revise what ausfon nach zu mit Zeit gegenüber means? Ausmen, From, From, uh-huh. Von, from. yeah. So what's from, the difference between aus and von? Both of it means from. House is country, I think, and Fawn is place. Um, Nearby it. Okay, aus means country from, out of, made up of. Aus does not necessarily mean a place. It also means taking out of the cupboard or made up of platinum, made up of gold. On the other hand, Vaughan is used for people and local places like Jaipur or Berlin, a local place or a city, and from people. Kommst du von dem Arzt? Nach means to another city, country, hmm, or adverbs of place. Nach is also a preposition for time. Zu also means to. Like außen von, nach and zu means to. Außen means außen von means from. Nach and zu means to. Zu means to local places and people. Over here, von meant from local places and people. So von, zu, aus, and nach are the opposite prepositions in the dative case itself. Next, we have mit. Mit is with, by, with at somebody's place, and for working, arbeiten. By is the preposition. Arbeiten by any company. That is the most basic mistake that we make. Arbeiten mit or arbeiten zu. We use any preposition, but by is the correct preposition for arbeiten. Seit, since, and gegenüber, opposite to. Again, gegenüber is used after the noun and not before the noun, unlike other prepositions. Okay, so these were the 8 dative prepositions that we learned. We also learned a few vexel prepositions and also verbs with fixed prepositions. Can someone tell me the vexel prepositions or the prepositions of position? Yes, do you remember? Over, under, in front of, behind. Ja. In, an, Mhm. auf, neben, zwischen, unter, über, hinter. Mhm. Yes, they're good. And their meanings, please, Arvind? Unter is under or down. Oben Mhm. is up. Neben is near. What else did you say? Auf, Off, off. I think off is front or I don't know. Auf is not a vexed preposition. In, an, auf. Auf is Behind, on. Yes. for behind there was Okay, in means inside, uh, in, an. an is on by, top. An is is by, on. Auf, auf is like on top of, yeah, placed on. yes.
Okay, hello Sam. Hello. Yuba. Over. Mm-hmm. Inan Akiba Hinte. Inter Behind. is behind. Unta. Under. For. What is it? For. In front VOR. of. In front. Yes, they good. For Neben. Near. Nearby. Yes. And Swishin. Between. Between. Yeah, they good. Okay, so exams here. Let's learn today's grammar topic and then come back to revising it. Okay. Yeah. Today, Katswai. Katswai is usually used for expressing something hypothetical or any situation that we might have dreamt of. Like, I might have done this had I had this. It is called the subjunctive, as in English. If I wanted to have this, I would have fight this. Like, wenn ich diesen Wagen haben wollte, kaufe ich ihn sofort. Okay, similarly, as in Prateritum and perfect, we saw that the verb undergoes a certain change. In Katsva as well, irregular verbs add an ending te and get an umlaut. Strong verbs or simple verbs get an ending t. Modal verbs get an umlaut and a te. Dürfte, könnte, müsste, müsste. Only sollen and wollen becomes sollte and wollte. Irregular verbs get an ending te. Brente, tente, lente, rente, sendete, vendete. Umlaut and an e. Breste, deste, hitte, wüste. Over here as well, we've classified Katswai under a few cases, but it is not always classified like this. It is just for basic understanding. Katswai is also used for request or to claim something. We have requested something using modal verbs as well. But over here, Katswai only softens the request or the claim. Ich möchte einen Donner ohne Soße. Over here, möchte is the preteritum form for mögen. Mögen is the modal verb. Over here, you cannot observe any difference as such, but könnten Sie mir bitte auch etwas Brot geben? Könnten has been the Katswai for können. We have an umlaut and te at the end. Basically, Katswai are similar to the preteritum forms of the verbs itself. Next, when we have als ob or als wenn, as if, as if it is used for an unreal condition. Als ob is the most usual form, but als when is also possible. Also, we can have nur als. Sieht aus, als ob zu lange in der Sonne gelegen hätte. Sie tut, als hätte sie das Pulver erfunden. Okay, that's why used for wishes. Ich wünschte, ich könnte fliegen. Ich wollte, würde den Mund halten. Over here, if you observe, I wish, ich könnte fliegen. Ich wollte, würde den Mund halten. We are using two modal verbs. First, we are adding ich wünschte or ich wollte because we are wishing something as a normal wish and then comma and then the second sentence. Katswa used for if only, wenn du nur hier wärst. Oder wenn sie nur anrufen würde. Over here, when
is used regularly as we would have used, but the verb war is changing to where ist and würde. Over here, we are adding st because of do. That is, in Katswai, we conjugate the verb as well. We do not only write it as it is. To contradict a previous claim, wann hätte ich sowas gesagt? Or in doubt as well, sagt, dass sein Wecker nicht geklingelt hätte. Okay, this was Katswai. We use Katswai to soften our sayings or whatever we did as modal verbs or the imperative that we learned. It just softens all of it and it is basically just the use of preteritum form of the verb. Okay, Why is it Katswai? What conjunctive. is Why? what is Ka? Ka for conjunctive. Yeah, okay. And what would have been eins? Conjunctive eins? I have no idea. I Okay. guess it's just the basic conjunctions. We learn only Okay. Katswai. Okay. We'll solve an exercise on this in some time. For now, let's solve a lesson exercise. This is Atswai model test paper. Lesen dauert 30 Minuten, but over here we won't require that much time. Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. Tanzil, can you read this text for us, please? Yes. Okay, first let's read the question so that we know what we are looking for. Yes, Tanzil. Teil ein. Beispiel. Bei Stefan Berger können Gäste A. Bekannte Gerichte essen, äh, interessante Getränke bestellen, neue Speisen probieren. Mhm. Ein. Die Gäste im Bremer Lokal finden immer einen Tisch, müssen anrufen und Essen bestellen, sollen Plätze reservieren. 2. Stephen Burger möchte ein neues Restaurant eröffnen, mit seinem Restaurant mehr Geld verdienen, nur ein Restaurant haben. 4. Stephen Burger ist bekannt durch eine Fernsehsendung, Mhm. Lieder und Filme. Sein Restaurant, Lieder und die Filme. Lieder und Filme. Sein Restaurant. Dieser Text informiert über den Berufsweg eines Kochs, einen Koch in einem Hotel, eine neue Berufsausbildung. Mhm. Berufsausbildung. Yes. Sofort nach der Ausbildung arbeitete er in einem großen Hotel, kaufte er in ein Restaurant, machte er eine lange Reise. Okay, now here's the text, and we have to cross the correct answer.
Should I read? Yeah. Ich versuche immer wieder etwas Neues. Bei Stephen Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd neue Ideen. Den Gästen gefällt das. Man muss unbedingt vorher anrufen und einen der wenigen Tische bestellen, wenn man in seinem Restaurant Bremer lokal essen möchte. Er hat viele Gäste, will aber kein zweites Lokal aufmachen. Klar, ich könnte vielleicht reich damit werden, aber ich habe mich bewusst dagegen entscheid entschieden. Ich Entschieden. mag es entschieden. Ich mag es einfach, wie wir hier arbeiten. Stephen Berger wurde 1968 im Rheinland geboren, war auf der Realschule und lernte dann in einem großen Hotel kochen. Nach der Berufsausbildung brauchte er erstmal eine zweijährige Pause. Er, er fuhr durch die Welt, hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. Wegen einer Frau kam er dann nach Bremen. Das Bremer Lokal in seiner Nachbarschaft suchte einen Koch. Berger nahm die Stelle an und 3 Jahre später kaufte er das Restaurant. Die meisten kennen ihn aber erst durch seine Fernsehshow Berger kocht, in der beliebten Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte. Ja. Let's solve the exercise. Eins, die Gäste in Bremer Lokal A, B oder C. Vielleicht B, müssen anrufen und Essen bestellen. Mhm. Ja, B. It's C. Ist er? Yes. Die Gäste im Bremer Lokal sollen Plätze reservieren. Okay. Zweiter, Stefan Berger möchte C, nur ein Restaurant haben. mhm. Tanzil Arvind, C. mhm. Arvind, Um, I'm just reading the paragraph once again. okay. Do you want me to show it?
No, no, I have a Screenshot. local Okay. copy. Tra is a. Shoulder. Yeah. No, no. After Ausbildung, it was 2 years pause. So dry say. Does pause comes under Reise? Can you hear me? Okay, Arvind. Zwei ist C. Yeah, I think so. Ja. Zwei ist C. Drei. Auch C. Machte Ja. er eine lange Reise. Tanzil, was denkst du? Say, Arvind? say. Yeah, Ja. yeah. Sehr gut. Drei ist auch C. Vier. Stefan Berger is Bekannt Ah, Bush Mhm. eine for Fernsehsendung. Mhm. Ja. Vierter ist auch A. Und fünfter. Dieser Text informiert über. D. Einen Koch in einem Hotel. A. A. Arvind. is a text information over then Berufsweg and Koch in meinem Hotel ein. Fünf A. A. Sehr gut. Fünfter ist A. Den Berufsweg eines Kochs. Okay. You can probably take a screenshot of this. These are the floors for a cow house. Can you zoom a little bit? Yeah, okay. It won't fit though. Done? Yeah, 1 second. The top view. Yeah. Yeah, done. Yeah. Okay. In welchen Stock gehen Sie? Sie suchen ein Sofa. Zweiter Stock.
Sie müssen einer Freundin Rosen schenken. Viertelstock. Oder E.g. Blumenladen, flower shop. so A, B oder C? Say. Sehr gut. Tanzil, was denkst du? Ja, ja, Erdgeschoss. C. Ja. Anderer Stock. 7. Sie müssen ihre Urlaubsbilder drucken lassen. Welches Stock gehst du? Dritter stock. Untergeschoss B. Mhm. Gibt's da? Und Ja, Urlaubsbild. richtig. Photo service. It's B. Ja, dritte Stock. No, Okay. it's B. Photo service. Yes. Okay. 8. Sie müssen einen Tee trinken gehen. Andere Stock C. Mhm. Ja, andere Stock. Mhm. Advin? 1 minute. I'm Yes, reading sure. 1 minute. Yeah. Good. Eight. B. Untergeschoss. 8 ist C. Anderer Stock. Under stock. Baker is there, right? UG. Cafe Baker, Viertel. you will get. Kaffee. Kaffee. Yeah, Sie can drink and coffee in Baker. Bäckerei. Aber when we have a cafe, we would go to a cafe, right? Cafe. Okay. Ja. 9. Sie wollen ihre Schuhe reparieren lassen. B. Erdgeschoss. Ja, Erdgeschoss. Shoe work start, is it? Ja. Okay. Erdgeschoss. Ja, B. 10. Sie suchen eine Laufhose für ihren Bruder zum Geburtstag. B. Zweiter Stock.
What is log folding? What is a hosa? No hosa? Yes, Arvind. A hosa is? Hosa is pant. Yeah. Love. Laufen. Okay. Running pants. Yeah. Running or jogging. Zweite Geschoss, zweite Stock, B. Heron mode, is it? Yeah. Yeah. Aber die Antwort ist A. Dritter Stock. Okay, so this is how confusing the questions are. Ah, okay. Okay. Sports Sportskleidung. Kleidung. Sportskleid. Okay, Teil 3. Again, we have a few questions. As you've seen, all the questions, all the options are being say are similar. So please read carefully and then let's mark the question. Let's read the questions first. Julken sagt über ihr Leben in Hamburg, dass das Studium wie in ihrem Heimatland ist, im Alltag einiges wie zu Hause ist, im Moment vieles neu für sie ist. Gülkin sagt über ihr Leben. This is a habit that we learned in our class when I was learning Atswai. It basically our ma'am asked us to underline the main parts of the text or whenever we read a question like your Leben, you can sagt über ihr Leben. So anything related to his life, please underline in the question itself so that it is easier to choose between the options. It gets a little less confusing. 12. Die Studentengruppe hat den neuen die Hochschule gezeigt, für neue Studenten eine Stadtführung gemacht, Gülken anderen ausländischen Studenten vorgestellt. In der Wohnung kochen alle zusammen, kocht Gülken immer für alle, kocht jeder einmal für die anderen. Gülken ist es wichtig, auch Englisch zu üben, Deutsch zu sprechen, Herr Hahn kennenzulernen. Im März besuchen Sie Mario zu Hause, machen Sonja und Gülken Urlaub am Meer, übernachtet Sonja in Marios Zimmer. Klar, alle Fragen? Okay, let's go to the text. Liebe Sonja. Arvind, can you read it for us? Yeah. Yeah. Liebe Sonja, ich bin jetzt schon 4 Wochen in Hamburg und bin noch dabei, mich hier einzuleben. An der Universität ist vieles ganz anders organisiert als zu Hause. Hause. Und Hause. Und auch im täglichen Leben musste ich erstmal lernen, wie einige Dinge hier gemacht werden, zum Beispiel wie ich eine Zimmer Finde. Yes. finde und wo ich was
Einkaufen Khan. kann. In der ersten Woche haben ein paar Studenten eine Willkommensführung Führung. Führung für uns, Für uns. Ausla für uns ausländische Studierende gemacht. Sie haben uns die Uni gezeigt, die Bibliothek, die Cafeteria und die Multimedia-Räume. Hamburg habe ich dann allein mit dem Stadtplan kennengelernt. Ich wohne mit drei anderen Studenten aus Italien, Japan und Mexiko zusammen. Immer freitags kocht einer von uns etwas aus seinem Land und wir essen zusammen. Obwohl wir nur eine wichtig kleine Küche haben. Ich finde das super. Du weißt ja, wie gerne ich gucke. Wir sprechen in der Wohnung nicht nur Deutsch, sondern oft auch Englisch mit einander. Manchmal ist das einfacher, aber mich stört das ein bisschen. Ich möchte dieses Jahr möglichst, Mjöster. ich möchte, Mjöster. möchte, Yes. möchte dieses Jahr möglichst viel Deutsch lernen und weißt du, was mir am meisten Spaß macht? Der Literaturkurs. Der Dozent Herr Hahn ist ein total witziger Typ. Then müsstest Nee, Tube. Tube. Yes. Tube, then müsstest du mal erleben. Ich freue mich auf deinen Besuch im Males. März. Dann zeige ich dir die Stadt und an einem Nachmittag fahren wir an die Ostsee. Ostsee. Da ist es total schon. Du kannst dann bei Mario schlafen. Das ist der Italiener, der neben mir wohnt. Er ist einverstanden, denn er fährt in den Ferien nach Geneva. Schreib mir bald, bis dann. Sure. Gulkan. Okay. Klar. If you observe the writing skill over here as well, basically make short paragraphs or passages. First, the introduction and ending would be a tata bye bye, like in English as well. Important thing, lieber Sonia oder lieber
a man's name. First word would begin with a small letter and not a capital letter. And at the ending as well, we have Schreib mir bald or bis dann and then our name. This is the writing format for a letter. Okay. So yes, the questions. 11. Gulkan sagt über ihr Leben in Hamburg, dass das Studium Say. Mm-hmm. Ja, se im Moment vieles Neues du siehst. Yes, Arvind. ja im Moment vieles Neues für sie ist. Ja, sehr gut. 11 ist sehr. Wolf. Die Studentengruppe hat B. Mm-hmm. A. Den neuen die Hochschule gezeigt. Mm-hmm. what is vorgestellt Arvind, we cannot say in an exam. We have to guess from the passage. I think it is C. Mhm. Okay. The Antwort ist A. Den neuen die Hochschule gezeigt. Okay. 13. In Say. der Wohnung gucken alle zusammen. Ja. A. C. Kocht jeder einmal für die anderen. Für Mhm. die anderen. Tanzil. Say. Richtig. C. In der Wohnung kocht jeder einmal für die andere. 14. B. Deutsch zu sprechen. B. Mhm. Mhm. Arvind. Ja. Deutsch zu sprechen. Ja. Richtig. 14 ist B. 15 im März. Say. Mhm. Ja, C. Mhm. Ja. Ja, sehr gut, richtig. 15 ist C. Du kannst Okay, den Mario schlafen. Ja. yes. Teil 4. 6 Personen suchen im Internet nach Lokalen. Teil 4, the fourth part in Lesen is quite different from the other three. Here we have to write the Anzeiger-Nummer A, B, C, D, E or F, and mostly all the advertisements are similar. Plus, there could also be one of these where none of it matches. Like für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Markieren Sie so cross. Okay, that is for one of these. There will be no Anzeiger, there will be no answer. That's why we have to cross it
and others you will have to fill it with A, B, C, D, E, or an F. Ibsam, can you read the questions for us once? Ja. Mareike möchte am Wochenende frühstücken gehen. Mhm. Sarah heiratet bald und möchte mit vielen Gästen in einem Lokal feiern. Petra will mit Geschäftspartnern in der Stadt essen gehen und über die Arbeit sprechen. Jens feiert seinen Geburtstag zu Hause und möchte guten Wein anbieten. Carsten lädt am Abend Gäste zu sich nach Hause ein, möchte aber nicht kochen. Gabriele und ihre Tochter feiern Kindergeburtstag und möchten Kuchen essen gehen. Okay. Yes. A. Selbstgemachte Torten, Kuchen und italienisches Eis. Große Sonnenterrasse mit Spielplatz. Alles auch zum Mitnehmen. Täglich außer montags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Bergstraße 7, 89312, Günzburg. Yep. B. B. Egal wo Sie feiern wollen, wir liefern für Ihre Hochzeit oder andere private Feiern bestes Essen. Zum Beispiel Hochzeitsmenü ab 30 Euro pro Person, Mhm. bayerisches Buffet 20,50 € pro Person. Wir bieten außerdem Tische und Stühle, Dekoration, Servicepersonal und Kinderbetreuung an. C. Internationale Spezialitäten, beste Weine, jetzt neu, jeden Tag anderes 3-Gänge-Menü mit Getränk, ab 20 € pro Person. Im Sommer auch in unserem ruhigen Garten. Sie finden uns direkt hinter dem Rathaus. Schöner Raum für kleine Feiern. D. Urlaub in der Stadtmitte, direkt am Fluss, täglich ab 10 Uhr geöffnet. Jeden Samstag und Sonntag gibt es das stadtbekannte große Frühstück. Ab Mai jeden Sonnabend Mhm. Party mit Live-Musik ab 22 Uhr. E. Spiel plus Spaß bei Tohuwabohu. Mhm. Auf über 2500 Quadratmeter, auch bei Schichten. Schlechte. Okay. Schlechtem Wetter spielen und to Topic. toben. Tolle Geburtstagpartys mit super Programm, Getränke inklusive. Täglich 10 bis 20 Uhr. Auch in den Sommerferien geöffnet. F. Das Restaurant im Teufelsmoor. Teufelsmoor. Mit dem Bus nur 20 Minuten vom Zentrum. Norddeutsche Küche mit Terrasse direkt am See. Sie suchen einen Ort für Ihr Familienfest, Ihre Hochzeit, Ihre Firmenfeier. Sprechen Sie uns an.
Unsere Räume bieten Platz für 150 Personen. Yeah. Love. Please screenshot this. Read the questions and mark the answers carefully. We'll discuss in 2 minutes. And also remember that for one answer, there is no advertisement or there is no answer. We have to cross it. Can you display the advertisements again, please? Yes. Thank you. Yeah.
Okay, let's begin. Yeah. Can I tell the answer? Yes, yes. 16. Six, 16 I marked F. Others. 17B, 18C. Okay, Arvind, let's go serial wise. Okay. Yes. 16. Ipsam and Tanzil. F16. Mm-hmm. Ja, Ipsam. auch F. Yeah, sehr gut. Stegren is there. Stevenson. Zipsin is Bay. Mm-hmm. Are you both still solving? Do you want another minute? Simpson, I think there is no S for it. Okay. Yeah, I also couldn't find one for that. Okay. 17 is say. Okay. 18. 18 I have written C, but Mm-hmm. okay, international specialization. So that's why it is C. Okay. It's Pilash also, Bay. Mm-hmm. Other two. I think Bay. Mm-hmm. Yeah, I also think B. Okay. Aber 18 is nothing. It's across. 19. 19 is Bay. Mm-hmm. Other two. Yeah. Yes. Yeah. Excuse me. 19 is there. Very good. And the last one. Geburtstag written A. Mm-hmm. I also think A. Yeah, Mm-hmm. A. A. Yeah, very good. One is very good. Okay, so basically we found the last 10 the most difficult and the confusing, right? Yeah. Yeah.
We'll be doing expression exercise. Urine, I'll mail it to you. Schreiben auch, we know how to write an SMS, right? Or do you want to revise the format? No, SMS and letter writing is okay, I think. Yeah. Okay, expression. Expression lasts for approximately 15 to 20 minutes depending on the examiner. Tile eins. Excuse me, inspiration, we have three tiles. We have in the first tile we have to introduce ourselves and ask a few questions to our partners. And the expression is conducted in a pair. We have a partner with us. Both will introduce yourselves and then we can ask questions on it. We would be given a few plug cards. Based on this, we have to ask the questions to our partner. So this we've done a lot of times. So we'll skip tile lines for now. Teil 2. Sie begonnen eine Karte und erzählen etwas über ihr Leben. A und B. Arvind und Tanzil A und Ibsam B. Rucha, sorry, I have a doctor's appointment, so I have to take leave now. Okay, okay, sure, no problem. Okay. Thanks a Yes, lot, and we will then communicate via WhatsApp. Thank yes, you. sure. Dankeschön. And Thank Beyanj you, will be Sean. Bye. starting in June in case you have to join. I'll Yeah. let you know the dates and everything. And Yes, I'll be sending a few homework for these 3 to 4 weeks. Please make okay. sure you keep revising a little bit every Okay. day. Yeah, and Okay. please drop me a mail on how you think about the class. Okay. And one request. Yes. It would be very easier for me and I think Ibtisam also to start Bay Eins if it starts after 18th of June because we have Ramadan month Okay. till. Yeah, sure. No problem then. We can start a bit late. No problem. Okay. Thank you. Ja, schon. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Okay, then Sprechenteil A für Arvind und B. Itza. So, ich muss fragen, Ibtisam. Nein. Read the question. Sie bekommen eine Karte und erzählen etwas über ihr Leben. Sie This is your bekommen. card and you have to explain on this point about your life. What do you do with your money? Lebensmittelmiete, Reisen, Sparen, Kleidung. Okay. Ja, klar? Ja, okay. Von meiner Geld ich mm, äh, vermiete meine Wohnung und ich muss äh, Miete geben zu meiner Wohnungsgeber Mhm. und ich muss kaufen alle Essen, Lebensmittel und Brot und äh, Arvind, sehr gut, mm, aber Verposition, ich muss kaufen, ist nicht richtig. Ich muss, okay, ich muss viele Lebensmittel kaufen. sehr Äh, gut.
Ähm, und mh, Gemüse und uh, what is fruits? Oats. Obst. Uh, auch kaufen. Mhm. Ähm, ich, äh, ich reise nicht so oft. Mhm. Ich reise vielleicht einmal im 3 Monate. Mhm. Ähm, ich reise im Zug oder im Auto. Mhm. Mm, ja, ich kaufe Kleidung auch vielleicht einmal pro Monat Mhm. für mich, meine Frau und meine Tochter. What is Paran? Paran is save, is it? Same. Yes. Uh, ich kann uh, little. What is little? Ein Uh, bisschen. ein bisschen sparen Mhm. von meiner Salary. Was ist Salary? Noch einmal bitte. Was bedeutet Salary? Salary ist äh, Gehalt? das Gehalt. Ja. Gehalt. Ja. Ja. Ich kann ein bisschen sparen von meinem Gehalt. Okay. Okay, Arvind. Wo reist du? Gern? Äh, vielleicht ich reise nach Italien oder Österreich oder Schweiz. Mhm. Okay. Und wie sparst du dein Geld? Wie Sparst du deinem Geld? sparst du? What is sparst? Sparen, ich spare, du sparst? Okay. Äh, ich spare im Bank. Okay. Und wie oft kaufst du Kleidung? Äh, ich kaufe Kleidung vielleicht äh, einmal pro Monat. Aha, okay. Danke, Arvind. Ibsam, können Sie beginnen? Ja, ähm, ich muss erzählen, was ich am Wochenende oft mache. Mhm. Und ich stehe nicht zu früh auf. Am Wochenende vielleicht 11 Uhr und dann meistens ich mache Frühstück Mhm. ähm, und ja, ich gehe mit meiner Frau ähm, zum Stadtmitte für Einkaufen oder zum Rosensteinpark für Spazieren. Mhm. Ähm, wir machen keinen Sport, aber wir gehen
manchmal zum Fitnessstudio und da verbringen wir vielleicht 1 oder 2 Stunden. Und ja, auch vielleicht einmal pro Monat oder einmal pro 2 Monat. Wir besuchen unsere Freundin in München und Frankfurt. Mhm. Und ja, manchmal wir auch übernachtet. Okay. Hast du keine Hobbys? Ähm, ja, meine Hobbys sind Computerspielen und zum Fitnessstudio gehen oder Radfahren, aber ja, Radfahren kann ich nicht mit meiner Frau machen, so ich ähm, how do I say prefer? So ich gehe zum Fitnessstudio. Das Mhm. finde ich besser. Okay, sehr gut. Und was magst du mit deiner Frau am Wochenende? Ich mag, äh, dass wir können zusammen kochen, Mhm. vielleicht etwas Besonderes zu Mhm. essen. Okay. Und schläfst du lange am Wochenende? Ja, ich stehe auf um 11 Uhr oder 10 Uhr. Okay. Okay, danke. Danke. Yes. Okay, this was Sprechen Teil 2, wherein the examiner asks you a few questions based on your topic. And then there is Teil 3. In Teil 3, you have to fix an appointment. This is your routine. A gets a different routine and B gets a different routine out. You have to match a few timings, see your free slots where you do not have anything, and then fix an appointment with the partner for the given occasion or for the given event. Okay, so over here the event ist Ihr Freund Patrick hat Geburtstag. Sie möchten ein Geschenk für ihn kaufen. Finden Sie einen Termin. So basically, almost all the times the topic is buying a gift or going outside for a walk or fixing an appointment with a doctor. So A would be Ibsam, Pay, Arvind. Please screenshot your timings and then we would begin with the topic. And A. Okay, now here A does not know the topics of B and B does not know the timings of A. That's why you have to guess. You have to ask the other person, are you free at this time? Can we go at this time? And similarly, the other person would answer their timings and say, probably I could go at this time. Okay, let's begin. Hallo Ibtisam. Hallo, Arvind. Wie geht's? Sehr gut. Und Ihnen? Ja, ich bin auch gut. Und Ja, ich möchte ja. äh, ich möchte ein Geschenk für meinen Freund Patrick
einkaufen. Und vielleicht Mitkommen. können Sie mitkommen am Samstag? Am Samstag, ja, ich kann ähm, äh, Mitkommen. Sie, Sie mitkommen. Mhm. Or Ja. Und ich kann Sie mitkommen, ja. Dog, okay, Dog, ich kann Sie mitkommen. sehr gut. Dann haben Sie Zeit um 13 Uhr? 13 Uhr am Samstag. Welche Datum? Samstag, am 17. Mai. 17. Mai. Mhm. 17. Mai. Vielleicht ich habe andere Termin 13 Uhr, vielleicht 14 Uhr können wir treffen. Ja, nein. Am 14 Uhr, ich muss meine Fahrrad abholen. Ähm, Dann hast du Zeit um 15 Uhr, weil ich bin zurück um 15 Uhr. Schade, ich kann nicht treffen um 15 Uhr. Ich gehe schwimmen. Okay. Wann kommen Sie zurück? Wir brauchen Vielleicht, nur eine Stunde. ja, wir können treffen um 16 Uhr oder 15, 17 Uhr. Okay, dann am 17 Uhr habe ich auch Zeit. Das ist sehr gut. Mhm. Ja, dann ich kann, ich kann dich am Samstagmorgen anrufen und dann wir können vielleicht zusammen gehen um 17 Das, Uhr. das ist gute Idee. Mhm. Sehr gut, Dankeschön. Okay. Ciao. Tschüss. Ja. Sehr gut, weiter. Very well managed and spoken. This was Tile 3 for the expression activity. Inspiration, which did you find difficult? Zwei oder drei Teil? I Zwei guess, was a little more difficult because I had only a few sentences in mind, yeah, and okay. then I finished quite early. Mm-hmm. And Advin, what do you think? So you have to speak for 3 minutes, is it? 3 or 4 minutes on this? Yeah, 2 or 3 minutes. Okay. I think speaking, I was both were okay to me. Yes, okay. Okay, it's a good. Then I guess only Lazen we had that problem with tile fear, right? Mm-hmm. Okay, so this was a model paper, and let's revise. Just go through quickly through modal verben. How many modal verbs do we have? 6. Yes, and they are können, Uh, Können, müssen, sollen, wollen, uh-huh, uh, haben, haben, nee, nein, uh-huh, morgen, morgen mögen, dürfen. dürfen, wollen. Okay, and in preteritum they just change a little bit. Konnte, musste, wollte, sollte, musste, and dürfte. Okay, this is what we learned about Modalverben, K2, and Ibsam. I searched about
Ka-eins, there is a normal topic called Ka-eins, but we do not often use it. That's why we don't Okay. learn it. Okay. Yeah, That's even I was wondering what it was, so I just googled it. Ka-eins, there is a basic normal topic. It is just a kind of present tense stem, but we do not often use it. That's why we do not have it in our question. Okay, okay. this was all about arts. I hope you liked it, and I would be sending a few exercises for the 2 to 3 weeks, and then we will begin with Bayines, as you mentioned earlier, in June. Right. Yes, please drop a mail on any suggestions, what you found good, what you found bad, and if you want any improvements, any exercises, any more practice work, please let me know. Okay. Okay, Right. Thank thank you, you. sure. Yes, Thank you very much. Good luck for your exams. Yeah. Bye. thank you so much. Yeah. Cheers. Cheers. Bye.